Hallo, ich heiße euch herzlich willkommen zur zweiten Veranstaltung, die im Rahmen des Black Story Months 2021 stattfindet. Die zweite Veranstaltung ist eine virtuelle Poetry Night, die sowohl im Englischen als auch im Deutschen vorgetragen wird und zeigt unterschiedliche Perspektiven schwarzer Poetinnen, auf die ich mich heute sehr freue. So, let's move forward to our first poet. Our first poet is Maseho. Maseho is a black German native to Hamburg, and she is a painter, she's an illustrator, she's a poet, and she's a social media and online marketing expert. African and Afrocultural mythology is the basis of her work, and for her also a passion for many decades. I'm very glad that Maseho is a part of this poetry night, and I'm very happy to be witnessing one of her poets. Integrationsblues. Bin ich Deutschland? Bin ich nicht Deutschland? Wie deutsch müsste ich sein, um Deutschland zu sein? Geht zurück auf eine Kampagne von 2003 von Unternehmen, Du bist Deutschland, und dann nochmal 2016 von Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund, auch Hashtag auch ich bin Deutschland. Und ich dachte, schauen wir doch mal, wie ich denn sein müsste, um auch Deutschland zu sein. Oder wir. Auch ich bin Deutschland. Und deshalb heiße ich Sabine Müller. Und mein Mann, ich habe einen Mann, ist auch Deutschland und heißt deshalb Thomas Müller. Und wie ich steht er um 6:18 Uhr auf und geht erstmal aufs Klo. Und pinkelt dann, wie die meisten deutschen Männer, im Stehen. Und Kinder haben wir, wie es sich gehört, mehr als eines, aber natürlich weniger als 2. Exakt 1,3. Und die Kinder müssen dann zwischen 7:30 Uhr und 8:30 Uhr zur Schule gehen, wenn kein Corona ist. Aber erst nach dem Frühstück. Das haben wir zum Glück mit über 300 Sorten Brot und Brötchen zur Auswahl. Mittwoch gibt es Müsli, sonntags Brötchen. Am liebsten mit Käse. Immerhin muss ich davon 27 Kilo pro Jahr essen. Ob Gouda, Edamer oder Camembert, da wird bei uns ordentlich zugelangt. Ich möchte ja auch weiterhin mit gutem Gewissen sagen können, auch ich bin Deutschland. Und dann wird Zeit, dass ich zur Arbeit gehe. Oder besser fahre. Nein, nicht mit dem Fahrrad, Bus oder Bahn, sondern wie die anderen 65% Deutschen auch, mit dem Pkw. Natürlich mit dem Golf oder dem Audi A4 oder mit dem Mercedes SL. Denn auch ich bin Deutschland und deshalb, zumindest offiziell, heterosexuell. Und als Mutter und Gattin arbeite ich als Teilzeitkraft im Büro. Das geht ja auch anderen deutschen Frauen so. Dort hole ich mir als ersten Arbeitsschritt einen Kaffee. Danach verrichte ich ordnungsgemäß und normgetreu meine Tätigkeit sitzend am PC. Und dann sehne ich mich nach Urlaub, irgendwo weit, weit weg, ohne Schnee, unter blauem Himmel, mit Palmen, Meer und weißem Strand. Doch dafür arbeite ich dazwischen auch hart, denn auch ich bin Deutschland. Zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr ist endlich Mittagspause. Hurra! Heute gibt's nur Pizza und Spaghetti Bolognese. Die Bolognese, die nehme ich, weil dann kann ich gut was drüber streuen von meinen 27 Kilo Käse. Eigentlich esse ich in der Kantine am liebsten Currywurst. Nur bekommt man davon sehr viel Durst. Schön wäre jetzt ein Bier. Aber das geht ja nicht hier, in der Firma. Eigentlich ganz schön unfair. Denn trinken muss ich alleine, Bier schon 116 Liter pro Jahr.
Und 24 Liter Wein, ja, die müssen dann auch noch im Lauf des Jahres in mich rein. Da bleibt der Kopf natürlich nicht immer klar. Meist denke ich dadurch mit getrübtem Verstand. Na und? Dumm sein kann ich mir leisten, denn auch ich bin Deutschland. Übrigens, gleich hier im Vollzeit, gleich im Büro hier nebenan, arbeitet auch mein Mann. Denn kennengelernt fällt mir gerade ein, habe ich meinen Schatz, statistikfreundlich, am Arbeitsplatz. Wir leben harmonisch aneinander vorbei und in der Woche gibt es 2 bis 3 Mal Sex. Denn Fantasie hin oder her, ganz normal im Ehebett. Schon aus Nachtruhegründen nicht zu wild, sondern schon voll nett. Denn immerhin ist jeder von uns jährlich 3,2 Kilogramm reines Fett und dazu noch 61 Kilo Fleisch pro Jahr, der größte Teil davon vom Schwein. Auch noch. Ich denke immer, ich müsste eigentlich kurviger sein, doch bei 357.022 Quadratmeter Fläche passe ich auch weiterhin bequem in Kleidergröße M. Mein Taillenumfang hat sich in den letzten Jahren zwar erhöht auf 4,1 cm, denn als Deutschland bin ich natürlich nicht besonders fit. Aber zum Glück denkt die Bekleidungsbranche ja mit und die etikettieren dann immer wieder neu und meine Größe bleibt dadurch M und wird einfach mit mir breiter. Mit wachsende Klamotten und 540 € durchschnittlich Ausgaben für Kosmetika. Naja, vielleicht bin ich als Deutschland nicht so schlau, aber gut genährt und elegant. Denn auch ich bin Deutschland. Ich bin zufrieden, mitzuhelfen, die 1,6 Tonnen jährlich Elektroschrott zu produzieren. Denn selbstverständlich bin ich im Kaputtmachen flott. Kaputtmachen, das geht mir locker von der Hand. Warum auch nicht? Ich bin ja Deutschland. Ich mag meine Arbeit und die 15 Stunden pro Woche Haushalt und die blauen Wände unserer 85,5 Quadratmeter großen Mietwohnung und die 1,6 Mal Urlaub als Belohnung auf die Balearen und oder die Kanaren oder auch in die Türkei. Wir haben ja jetzt auch eine Kolonie da, Antalya. Ja, und bleibe ich dann mal hier in mir, dann hier tief in meinem Herzen, in Bayern, in Allgäu, Neuschwanstein, Mengingen. Ach, ich bin Deutschland und so schön, denn Ausland ist, ganz ehrlich, mitunter auch sehr gefährlich. Ausland ist so unübersichtlich, so riesengroß. Nachtruhe kennt man da nicht. Da ist so laut und rund um die Uhr was los. Natürlich, als Deutschland bin ich tolerant und ich verstehe, dass es Ausland geben muss. Aber es ist so schlecht organisiert. Aber die Lösung für Ausland liegt eigentlich auf der Hand. Ich integriere Ausland einfach in mich. Und dann bist auch du und du und du Deutschland, so wie ich. Und zwar nicht irgendwie fremdländisch, sondern richtig. Dafür aber stinklangweilig. Up to that very moment, my life had been a tormenting journey. But I had arrived, finally, standing right there on top of Mosiwa Tunia, that the British call, erroneously, Victoria Falls. The correct translation is smoking thunder. For like smoking thunder, the majestic waters fall
they're falling. Deep, they're falling. This was the very moment when I heard my Badimo, my ancestors, calling me. You are home, child. Here I was, sprayed with crystal clear, healing water. I felt this rush of energy going right through me, in my mind, my soul, my body. And then, from the depths of the Zambezi, Noah Wamedzi rose high up into the sky, shining brilliantly in all his majestic colors. He sensed me. He shut down right at me, dug his fangs into my heart. This is how he welcomed me. My soul was suddenly filled with joy and strength. I should have stayed, but I decided to return to where I'm not supposed to come from, where I am permanently insulted, humiliated, where permanently it is questioned and I'm accused of having no identity. But I came armed. Virgin water has made me bulletproof. Noah Wamedzi had given me his strength. So I tell you all you haters, all my enemies, come and hate me. Come and hate me. Hate me with all your might, with all your intensity. You will not be able to hurt me. Never, never again. For Noah Wamedzi, right there on top of Mosi Watunya, has dug his fangs into me. I am invincible. I am indestructible. And this is the way it will always be until it's my time to return to Tswana Swazi, the land of my ancestors. Unsere nächste Poetin ist gebürtige Bremerin, Studentin und politische Bildnerin. Sie ist seit ihrer Kindheit damit beschäftigt, Texte zu schreiben und seit 2019 ist sie auch als Spoken Word Artist auf der Bühne. Bitte heiß willkommen, Laura. Dieses Poem habe ich geschrieben ungefähr vor 3 Jahren und ich habe das Gefühl, ich habe mich davon ein bisschen distanziert, aber gerade deshalb habe ich es auch ausgesucht. Da sitze ich also. Schon wieder auf so einer Party und merke, ich will hier überhaupt gar nicht sein. Weil ich mal wieder die Einzige bin. Weil meine Haare als einzige so lockig sind. Weil die Musik hier auch gar nicht meins ist und weil mein Spotify sowieso ganz anders aussieht. Weil ich ganz anders denke als ihr. Weil ich viel aufmerksamer für eure Wortwahl bin, als ihr es jemals sein werdet. Und wenn einer den falschen Knopf drückt, ich viel stärker reagiere, als ihr es vielleicht erwartet. Weil mich ganz andere Sachen verletzen als euch, weil mich viel mehr verletzt als euch, weil sich viel mehr in mein Herz bohrt als bei euch. Weil mich schon wieder niemand in den Schutz nimmt. Weil ich mich dann halt selbst beschützen muss. Und weil das ermüdend ist. Aber ich das schon gewohnt bin.
weil ihr mich jetzt schon wieder zu empfindlich nennt, weil ihr es aber ja nur gut meint und weil ich mich plötzlich fühle, wie ein Tier im Streichelzoo, wenn zig weiße Hände in meine Haare fassen. Weil es eben nicht okay ist und weil ich im Gegenzug nicht eure Haare anfassen möchte, weil ich viel mehr bin als nur mein Aussehen. Ich für euch aber trotzdem exotisch bleibe? Weil ihr fragt, wo kommst du eigentlich her? Und die Antwort aber nicht Bremen sein soll, weil das ja gar nicht sein kann. Und weil ihr euch so slick fühlt, wenn ihr fragt, wo kommen deine Eltern her stattdessen? Und weil mein roter Pass an dieser Stelle schon mal gar nichts zu sagen hat. Weil ich mir nicht alles gefallen lasse, will ich hier nun mal nicht sein. Und weil ich mal wieder die Einzige bin, frage ich mich, warum ich überhaupt gekommen bin. Was wäre eine Poetry Night ohne Musik? Die Musik, die wir heute hören, ist heute von FAYIM. Und FAYIM macht Musik seit seiner Kindheit. FAYIM ist Solo-, Studio- und Background-Sänger. Inspiriert von Jazzmusik, R&B und Pop, bringt seine Stimme die Menschen zum Träumen. Und ich hoffe, das passiert euch heute auch. Hey Black Story Month, was geht? Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr könnt mich FAYIM nennen und ich bin heute Abend mit für den musikalischen Teil verantwortlich. Begleitet werde ich an den Keys von dem wunderbaren Niklas Nadidai. Shoutout geht raus an ihn nach Wuppertal. Und ja, ich freue mich sehr, heute Abend hier zu sein. Schicke euch allen liebe Grüße durch eure Bildschirme und wir kommen jetzt zum ersten Song. Er heißt Endlich und es geht um die Erfahrungen und Eindrücke, die ich gesammelt habe, als ich 2017 das erste Mal nach Ghana geflogen bin, was aus mehreren Gründen für mich sehr emotional war. Viel Spaß! Noch 10 Minuten in der Luft, 6 Stunden Flug, aber seit 20 Jahren unterwegs. Ich hab Kindheitsträume im Gepäck und weiß nicht, wie es mir geht. Doch meine Fragen klären sich demnächst, denn die Reifen treffen auf Asphalt. Die Stimmen meiner Ahnen heißen mich willkommen. Draußen weht ein schwarzer Stern und ist durch das Hitzeflimmern leicht verschwommen. Schön, das endlich zu sehen, bald mehr zu verstehen. Schön, das endlich zu sehen. Endlich zu sehen, schön, das endlich zu sehen, bald mehr zu verstehen, schön, das endlich zu sehen, endlich zu sehen. Das Haus vom Bild strahlt heute blau, wo ich bin, wird mir bewusst, als mein Onkel vor mir steht und mir sagt, er wusste, dass ich komm. Er ähnelt Dad, wenn er lacht, leider wird uns Dad nie sehen. Jeder Raum, den er mir zeigt, ist Teil der Geschichte, die ich in mir trag. Und woanders weiter schreib, Seite 1 beginnt mit meinem zweiten Namen. Schön, das endlich zu sehen, schön, das endlich sich mehr zu verstehen. Schön, das endlich zu sehen, schön, das zu sehen, endlich zu sehen. Schön, das endlich zu sehen, sich mehr zu verstehen.
zu sehen, sich mehr zu verstehen. Schön, das endlich zu sehen, endlich zu sehen. Ich finde es sehr wichtig und bin dankbar dafür, dass es Räume wie den Black Story Month gibt, damit wir als schwarze Personen zusammenkommen können, uns inspirieren, voneinander lernen und vor allem aufeinander Acht geben können. Deshalb folgt ein Song, der sich an uns schwarze Männer richtet und alle Menschen, die ein bestimmtes Bild von Männlichkeit haben. Nach einem Ereignis hatte ich ein paar Gedanken, Zeilen und dann irgendwann den Begriff entfernter Verwandter im Kopf. Dann habe ich einen Song geschrieben, den so genannt. Und warum ich das getan habe, erfahrt ihr jetzt. Warum macht es dich wütend, dass ich meine Beine überschlag? Hat die Art, wie ich sitze, deine Männlichkeit verunsichert? Du redest von Gemeinschaft und willst deine Welt in Rot, Schwarz, Grün. Aber hast ein Problem damit, jemandem wie mir zuzuhören. Du nennst mich Bruder bis zu dem Moment, in dem ich dir mit meiner Exzellenz deine Ängste zeig. Willst dich beweisen, meine Sicherheit gefährden und siehst in mir deinen Feind namens Weiblichkeit. Nur meinem Stolz kann deine Meinung nicht mehr schaden. Nur eine Diskussion mit dir werde ich mir sparen. Ich muss dir nicht mein Menschsein erklären und habe dein No-Homo längst reclaimed. Für mich bist du nur ein entfernter Verwandter. Respekt und Distanz für entfernte Verwandte. Solange du nicht heilst, ein entfernter Verwandter. Viel Erfolg dabei, alles Gute, my brother. Ich trage diesen Glitzernagellack, weil es mir steht und er zum Leuchten meiner Augen passt. Dafür, dass ich das mag, brauch ich mich nicht zu schämen. Vielleicht gefällt mein Look dir insgeheim, wie deine Bro, der mir seit Februar auf Grindr schreibt. Ich kann die Traumata in eurem Umgang sehen. Mir ist es wichtig, dass wir füreinander da sind, doch muss meine Energie nicht verschwenden, nein. Ich küsse lieber weiter Typen, die mich fühlen, oder tanze Single Ladies bis nachts um 3. Mein Wohlbefinden steht weit oben auf der Liste, gibt genügend Schwestern, Brüder und Geschwister, die mich schätzen und empfinden wie ich. I guess du hebst die Faust nicht für mich. Deshalb bist du nur ein entfernter Verwandter. Respekt und Distanz für entfernte Verwandte. Solange du nicht heilst, ein entfernter Verwandter. Viel Erfolg dabei, alles Gute, my brother. Oh, für mich bist du nur ein entfernter Verwandter. Respekt und Distanz für entfernte Verwandte. Solange du nicht heilst, ein entfernter Verwandter. Viel Erfolg dabei, alles Gute, my brother. Ein entfernter Verwandter. Für entfernte Verwandte. Für mich bist du nur ein entfernter Verwandter. Und ich wünsche dir alles Gute, my brother. Zum nächsten Song möchte ich gar nicht so viel sagen, außer Picture This. Es ist eine warme Sommernacht. Ihr seid mit euren Friends unterwegs, ihr seid im Club und auf einmal kommt so ein Hottie zu euch und ihr seid so: Hi! Der nächste Song heißt Näher. Viel Spaß. Ich bin morgen weg, war nur für paar Tage in der Stadt. Bin mit meinen Friends hergekommen und hab nichts mehr geplant. Und was
Was ist mit dir? Du fragst, was später geht. Schaust auf meine Lippen, während ich's erzähl. Und lächelst, als ob dir gefällt, was du siehst. Dein Blick lässt vermuten, dass ich richtig liege. Wenn dir danach ist, komm gern näher, näher, näher zu mir. Du hast mein Okay und ich seh dich näher, näher bei mir. Wenn dir danach ist, komm näher. Wenn dir danach ist, komm näher. Wenn dir danach ist, komm näher. Wenn dir danach ist, küss mich noch einmal und dann komm mit auf die Terrasse, ich will raus. Gleich ist es 5:30 über der Spree, geht langsam die Sonne auf. Und die beste Aussicht gibt's heute mit dir. Dein Fokus liegt auf mir, ich bin down für mehr. Will noch nicht zurück, fühl die Zeit in Berlin. Und dass ich die letzte Nacht mit dir verbringe. Wenn dir danach ist, komm gern näher, näher, näher zu mir. Du hast mein Okay und ich seh dich näher, näher bei mir. Wenn dir danach ist, komm gern näher, näher, näher zu mir. Du hast mein Okay und ich seh dich näher, näher bei mir. Wenn dir danach ist, komm gern näher, näher, näher zu mir. Du hast mein Okay und ich seh dich näher, näher bei mir. Wenn dir danach ist, komm gern näher, näher, näher zu mir. Du hast mein Okay und ich seh dich näher, näher bei mir. Wir kommen jetzt zum letzten Song und bevor wir den spielen, möchte ich mich nochmal herzlichst beim Black Story Month Team für die Einladung bedanken und dafür, dass ihr diesen Raum mit ins Leben gerufen habt. Es war ja nicht immer selbstverständlich, dass solche Räume in Deutschland existieren und es waren vor allem die Bemühungen schwarzer, queerer Frauen in den 80ern und 90ern, die erste Räume in Deutschland geschaffen haben. Und der Name FAYIM ist auch von FAYIM abgeleitet. Ihre Texte haben mich in meiner Jugend sehr gestärkt und tun es bis heute. Und ich bin immer noch fasziniert davon, wie sie ihre Lebensrealitäten in Lyrik, Musik und Aktion mit anderen Leuten geteilt hat und wie viele Leute sie dabei erreicht hat. Und auch mir ist es ein Anliegen, durch meine Musik Leute in irgendeiner Form zu berühren, sei es sie zu inspirieren oder zum Nachdenken anzuregen oder einfach ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern oder für ein Pre-Turn-Up einfach gute Laune. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich Musik mit Menschen machen kann, die ich gern habe. Und 2018 hatte ich das Vergnügen, mit dem wunderbaren Camufingo einen Song aufzunehmen. Und zwar habe ich die Hook zu dem Song Unzerstörbar auf seinem Album Umbanji gesungen. Und damit werden wir das Set beenden. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich blicke in die Vergangenheit, bin von meiner Angst befreit. Ich will nie mehr was anderes sein, ich bin unzerstörbar. Ich blicke in die Vergangenheit, bin von meiner Angst befreit. Ich will nie mehr was anderes sein, ich bin unzerstörbar, yeah, yeah. Ich blicke in die Vergangenheit, bin von meiner Angst befreit. Ich will nie mehr was anderes sein, ich bin unzerstörbar. Ich blicke in die Vergangenheit, bin von meiner Angst befreit. Ich will nie mehr was anderes sein, ich bin unzerstörbar. Black Story Month, das war's von mir.
Ich habe mich mega gefreut, hier heute sein zu dürfen, Teil dieses wunderschönen Programms sein zu dürfen. Nochmal vielen, vielen lieben Dank an Black Story Month. Vielen lieben Dank an Niklas Nadidai für die wunderschöne Begleitung. Vielen lieben Dank an den wunderbaren Camu Fingo fürs Mischen der Backing Tracks. Ich heiße FAYIM. I'm out. Literally. Bye. Unser nächster Poet ist Ahmed NYK Ismail. Ahmed hat 2018 die Initiative Zukunft des Bund gegründet, die Empowerment-Arbeit und politische Bildung macht. Ahmed schreibt aber auch an Gedichten und hat sie auch in den vergangenen Jahren in Bremen aufgeführt. Heute werden wir einige von Ahmeds Gedichten hören. Ich freue mich, dass ich bei der Poetry Night Black Story Month 2020 in Bremen teil sein darf. Ich habe für euch 2 Gedichte vorbereitet, nämlich ein Deutsch und ein auf Englisch. Zu Beginn möchte ich auf Englisch anfangen und die Geschichte hieß Dear White People, when are you going to integrate? A continent that have been colonized, a continent that have been abused, and my people have been dehumanized and traumatized by the hand of white people. Dear white people, when are you going to integrate? Slavery, apartheid, and killing the innocent and guilty black people on the street by the hand of unqualified police white men. Well, I still remember on it. Dear white people, when are you going to integrate? Calling us Negroes, stupid, drug dealers, cappuccinos, colored people, monkeys, and asshole shit. But do you know what? We are from Wakanda. Dear white people, when are you going to integrate? Beautiful hair, shiny face, smart and qualified people like Dr. Martin Luther King Jr., Maya Angelou, Malcolm Smith, Angela Davis, James Baldwin, Muhammad Ali, and so on. We are educated and qualified. We are the champion of music. We are the champions of culture. We are the champions when it comes acting, performing, and dancing. And at the end, after you all enjoy my work, telling me black people need to integration. Dear white people, when are you going to integrate? Democracy, civilization, and modern world built by black people and our own resources. I still remember when you forced me to work the cotton plantation in the south side of Chicago. I still remember the dehumanization, persecution, and violence that you did in Mississippi. I still remember when you come to me in my continent and rule me over there as if you belong to Africa. I still remember the apartheid in South Africa. I still remember when you invaded my homeland, transported me in an immigrant country, and telling me every single day, go back to Africa. But do you know what? Time's up. I still remember that you murdered, killed, and shot my innocent black heroes and sheroes. And you know what? Time is up. Dear white people,
When are you going to integrate? We are black, broadly our blackness. We are from Mama Africa. We are very satisfied to our hair, and we can do any kind of tie that we want to, and you don't have to charge on it. Dear white people, when are you going to integrate? Ich habe auch die zweite Geschichte mitgebracht und hieß Hoffnung. Ich habe diese Geschichte letztes Jahr im Sommer geschrieben, nachdem der Ermordung George Floyd, und habe ich das über gesellschaftliche Probleme und Rassismus, die wir halt in diesem Land haben, verfasst. Genau, Hoffnung. Ich sehe Hoffnung, aber das reicht nicht aus. I can't breathe. Ich kann nicht atmen, rief der verstorbenen George Floyd. Die ganze Woche. Nein, 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 noch immer protestieren tausende Menschen und gehen auf die Straße. Hashtag Black Lives Matter, Hashtag Nein zu Rassismus, Hashtag I can't breathe, Hashtag Say his name, Hashtag Das war Mord, Hashtag Stop Police Brutality. Ich bin beeindruckt, unglaublich beeindruckt, dass so viele schwarze Menschen gemeinsam mit Unterstützen auf die Straße gehen können. Fühlst du dich meinen Schmerz, der Schmerz meines Siblings, Schwestern und Brüdern? Und wusstest du schon, dass Rassismus vor allem auch schon da war? Ja, ne? Wusstest du, dass dein System, deine Politikerinnen, deine Wissenschaftlerinnen und deine Expertinnen behaupten, Deutschland und USA zu vergleichen wäre absurd und unser Land, unsere Beamtinnen, unsere Polizistinnen sind doch frei von Rassismus? Wirklich? Glaubst du das? Erinnerst du dich noch an den NSU-Mord? Marwa al-Shibrini, unser Bruder Uri Chalo, Hanau und so viele Fälle, die wir miterleben mussten und miterleben müssen. Ich kann nicht atmen, ich kann nicht schlafen, ich kann mich nicht konzentrieren, ich kann das ganze Leben nicht mehr genießen. Solange du mich als weniger wert verurteilst, benachteilst, mir keinen Job gibst, mir keine Einladung schickst, mir keine Wohnung gibst, mir nicht glaubst und mich nicht vernimmst, meine Haare ständig anfasst, mich immer wieder fragst, woher kommst du wirklich her? Aber woher kommst du wirklich her? Aus meiner Hautfarbe ein Kostüm macht. Meine Haare und meine Hautfarbe sind meine Haare und meine Hautfarbe sind meine Lebensrealität. Ich sehe Hoffnung, aber das reicht nicht aus. Liebe weißen Mitmenschen, wie konnte ihr meine Verbündeten sein? Wie? Ich brauche eine Antwort aus euren Reihen. Rassismus war schon so viel früher da.
schon bevor George Floyd ermordet wurde. Liebe weißen Mitmenschen, mit mir auf die Straße zu gehen und Plakate zu schleppen und Black Lives Matter zu rufen, hilft mir und hilft uns nicht. Liebe weißen Mitmenschen, öffnet eure Augen, öffnet eure Ohren und seid bereit, euch für eure Teilhabe an Rassismus zu sensibilisieren. Our next guest is from the United States of America. Tongo Eisen-Martin is a movement worker, an educator, and a poet. His latest book, Heaven is All Goodbyes, was published by the City Lights Pocket Poet Series and was shortlisted for the Griffin Poetry Prize as well as the California Book Award and the American Book Award. His latest curriculum on extrajudicial killing of Black people, We Charge Genocide Again, has been used as an educational tool around the country, and his book titled Someone's Dead Already was nominated for the California Book Award. His latest book, Heaven is All Goodbyes, was published by the City Lights Pocket Poet Series that was shortlisted for the Griffin's Poetry Prize and won a California Book Award. He's San Francisco's 8th Poet Laureate. Please welcome Tongo Eisen-Martin. Stack of money starts talking from 4 cities away. Man, I'm off to make a church bell out of a bank window. Shit, kitchens meant more to the masses back in the day, and before that, we had no enemy, man. You know, somewhere in America, the prison bus is running on time. You're gonna lose your job before a revolution hits. And somewhere I won't be home for breakfast. Everyone out here now knows my name, and I won't be turned against for at least 4 months. The cop in the picket line is a hard-working rookie. The sign in my hands is getting more and more laughs. It says, the picket line got cops in it. And see, I got to take care of those windows for you if you want, but someone else got to go inside your gas tank. It was clear to the man that rich people had talked too much this year. Hey, why don't you go ahead and throw down that marble park bench everyone's looking up at? You know, get the Romans out of your mind. And maybe a good night's sleep would have changed the last 20 years of my life playing the instruments like punching the wall. What would you have me do? Replace the population, give brotherhood back to the winter, stop smoking cigarettes with the barely dead? You know, they listen in on the Sabbath. Police called the police on me. There was a white candlestick beneath my detention. I ruined the soup again, thought the judge as he took off his pilgrim robe behind the white people's door and more. I didn't get lucky, I got what was coming to me, he told. Say, fight me back, the man said. Of course, you know, to himself. Washing windows with a will to live. Tin can on his left shoulder, enjoying the bright brand new blight with all partygoers, both supernatural and supernaturally down to earth. Man, what is this elevator traveling side to side? Like 1,000 bitter Polaroid pictures that you actually try to eat all the furniture on this street nailed to the cement. You know, cheap furniture, but we have commitment. And this morning, an essay opens the conversation between enemies. Why? Because you control every grain of processed sugar between here and the poor man's border. Because in the tin can on my left shoulder, I can hear the engines of deindustrialization. Man, you should get in a painting, you know, tell lies more deeply. And this month, I'm rooting for the trader, carting cement to my pillow. Here we will build. I mean, I'm high again. Not talking much. Hey, why don't you climb up the organ pipe to our apartment floor? I'm high again. Calling everything church, singing along to a courtyard. Thanks to a horn player's holy pastime. I mean, I'm just really just putting a real jacket on it, you know. Talking about a real 5 years, you know. Shit, keep memories like these in the pocket next to the toll receipt. You know, that man lost the wager with the God of good causes. I mean, stood up for himself a little too late. Shit, maybe too early. I could still see 20 angles of his jaw zigzagging through the cold world of deindustrialization. Man, there is an art to it. I would tell my closest friends one day. Or put another way. Now, real quick, man. Nah, I'm not gonna say that. In conclusion, capitalists dropped 10 tons of barbed wire onto my Tuesday shift. We shot back at their chimpanzee pilot for the sport.
The contractor has already smoked 3 cigars only 1 hour into my court appearance shift. Supervisor likes the smell, says it reminds him of when he ran the streets, and all I remember is we shot back. Gated puppet dances alone. Bars and jigs says I'm the happy one of Legion. Meanwhile, kids commit childhood behind his wooden plaster joints. You know, wire dodgers under this silly puppet. A silly puppet dancing for white heaven. Like weapon is a jacket and precinct holds Friday hostage, we go through a fossil jaw and see a judge. The tunnel at the end of the light. I sleep until woke by dry cereal and surrender. This holding cell only needs a giant panhandler's palm to shake us coin men around. I'm breaking my fingers for my sister's bill collectors. Garage casket open, I mean all third world parallels kill openly. Breaking my lungs for my sister's rent. I am the sculptor of construction dust. I miss cigarettes by mid-morning. I miss Hennessy by sundown. I miss murder by inches. $5 bills, cherish my days outside, always behind. There's no concentration in this courtroom. Just a bunch of B+ students living out their nightmares. And how do I plead with a straight face? 2 blocks up is a reoccurring cliff, along with slavers' paraphernalia, along with an ordinary panhandler, along with ethnic parade history, along with the ethnic parade, along with 13th graders. But let's talk about the fact that 4 dead children later, I still don't have a problem beating you up in front of everybody. And let's talk about the fact that money is death. Down to my last $5 is what I call this shoe. 10 o'clock political education is what I call this dream. I got the job is what I call this blues. 2 days later is what I call a cliff. Hey, capitalists eat until the world is blurry to them. These streets is made of saliva. You know, some people are made of saliva too. They usually got on uniforms. While a crazy man spins round and round trying to make a record out of this mass production jungle, maybe I'll join them, count cash, and cry. These streets is made of saliva and white sheets are worn by a building in which kids are supposed to learn how to read well. And white sheets on the highway too. Another mayor needs their head on the pike. One down is just one down, but if you tell all this to the masses, your teacher will pipeline you. They told me I was jewelry. They told me this is jungle. Well, maybe not jungle, more like 50 machine guns planted in the ground. It's raining faces again in California. What does this say about heaven? What does this say about the people you killed? Waiting lines got so exhausted, 1 million minds dropped, all these faces at once. If the fastest can read the lips of a giant talking in his sleep, man, we might as well make our demands in prison letters. And today was born the most important trigger finger in the world. You know, today, I begun counting down the days between, now and a pile of books by a tunnel. You know, Chicago is gonna walk out of Chicago one day. Babies that drag street signs like old toys. Today, the most important letter left prison. Babies that laugh at flags like faces that have disappeared. Maybe I'll join them. But for now, these streets are made of saliva, and we raise half-full glasses to the basements that meant nothing, and the working poor who live there. We get shot. We get white sheets on California, where the kitchen table likes to talk as much as the walls, and romance on the porch consists of hard residing. I mean, in this picture, characters talk spit and know that they are hard to kill. The kitchen table knows this. The porch is almost convinced that one down is just one down. You know, this town is coming to town. A circus watching itself, half distracted, half suicidal, thrilled children dressed as cops, thrilled children preaching and policing and intaking and hiring and snatching your money. This town's coming to town with tough trademarks to follow. Today, I watch capitalism walk on water. And people play dead so that they could be part of a miracle. Guided by teeth goes this country. There is a cow's mouth on the flag. A peculiar notepad holds street life dear, but the writer's not here. He's somewhere talking to tombstones about the good old days, or splashing reborn water on his latest face, or wondering how his old gun is doing in the afterlife. You know, wondering how much Death Trap is in those gas station hours. It got to be $1 million a day on this concrete island. New engine in the moon, why it never goes down. I mean, 72 straight hours of night, at least according to everyone's posture around here. 8:30 in the morning is really 30 minutes to closing. The city shuts down for a sleepy rat race. Elevators shoe shuffle to the nearest heaven, laughing with rats the whole way up. There are scabs everywhere, in puddles of city, in concentrated schools and TV-lit warm rooms. You know, the light reveals military fatigue when it hits just right on the ties that are wrapped around the necks of lazy white guys.
Hey, empire is too easy, baby. Chant at the walls or something if you feel like it. The best way for a target to move is shooting back. You know, running for a tree line made of freeways. Wisdom says, against a war machine on Tuesday, you stand no chance. But may we be the last poor men to play it safe. Cow's mouth on the flag. A politician raises his hand and the crowd shows their teeth. An oligarch raises his hand and little girls are not safe outside. You are all high depressed and comrades in function. In 15 minutes to closing and the city has survived another black rebellion. We just paying dues by trash fires not just anybody can set. Hey, don't you love how deadly things whisper in the moment and people kill like feathers fall while everybody's screaming inside? The writer knows that death is not a matter of dignity, rather humor. In a house it smells like roach races, nuclear percentages on torn stoves. I mean, here life never was. It's just lazy matches and manic inhumanity, hands rushing away from life towards stoves. Man, what we doing here? Surviving for no reason in particular, because nobody gone far today. Nobody will go far tomorrow. Trust me, hell and heaven cannot count. Strange gardens where secondhand clothes play, and concrete wishes to be human so that it could be a cannibal. Where they find you drenched, and drains wish to be human so that they could be worthy arms for you to die in. Hey, greet them all, grandson. You know, prepare for the day when every child is common. Don't say we ghosts didn't write you a poem. Hey, don't say we didn't dig your life. Remember the shotgun by the coat rack that everybody in the house knows how to use? Remember the tightrope made of needles for walking in between driveways and man-made best friends? Go ahead, grandson. Tune this street again. Never mind this country kills musicians first. Broken neck nights, scarred neck life. If these walls could write lyrics, they say, what's your angle, angel eyes? 30 to 50 rounds pass by on a street with no daughters. This street has no sons, just young prisoners of war in a racist city that means to make capital. And we know so much. We know it all. We were stood against walls. Who's on the third cross around here? Cow's mouth, salivating over the street. And that is the story of why we aim at teeth. Ich freue mich, die nächste Person vorstellen zu dürfen. Moin, ich bin's Kio und ich freue mich total, dass diese Veranstaltung jetzt doch noch online stattfinden kann. Finde es aber trotzdem total schade, dass wir uns nicht analog, offline in einem Raum begegnen können, weil da der Vibe einfach komplett anders ist. So. Dafür jetzt virtuell, in diesem virtuellen Raum. Und ja, nicht wundern, ich bin etwas angeschlagen und meine Stimme ist ein mini bisschen kratzig. Aber ich werde jetzt einfach das Beste draus machen. Genau, und ja, bin total dankbar, dass ich gleich mit euch meinen Text teilen kann. Für dieses Stück habe ich ein Zitat von Peter Weiß weitergedacht, aus Abschied von den Eltern. Und um euch ein mini bisschen Kontext zu geben, in vielen Werken von Peter Weiß geht es selbstverständlicherweise um eine Bandbreite an Themen. 2 Themen, die Peter Weiß aber besonders fokussiert und die Peter Weiß auch zusammenbringt und schaut, wie da die Verknüpfung ist und ja, wie die auch voneinander abhängig sind quasi, sind die Themen Fremdheit und Sprache. Und genau deshalb habe ich sozusagen dieses Zitat mitunter ausgesucht. Und in dem Zitat geht es für mich auch so darum, was für eine Rolle Literatur spielt für die Entwicklung und vor allen Dingen auch Auswahl von Literatur. Das war für mich immer ein krasses Thema, gerade in der Schule auch, wo ich vieles gern mitgeschaut habe und mitgelesen habe und auch Spaß dran hatte, das zu analysieren, aber mich auf ganz vielen Ebenen einfach darin nicht gesehen habe und auch nicht wirklich damit identifizieren konnte. So. Und ja, das kam für mich bei diesem Zitat nochmal richtig zum Vorschein und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Und ja, ich habe das Stück folgendermaßen genannt und würde dann auch gleich einfach einsteigen. Bewusstseinsstrom.
Der Weg von der Fremde zu mir. In den Büchern trat mir das Leben entgegen, das die Schule von mir verborgen hatte. In den Büchern zeigte sich mir eine andere Realität des Lebens als die, in die meine Eltern und Lehrer mich pressen wollten. Die Stimmen der Bücher forderten mein Mittun. Die Stimmen der Bücher forderten, dass ich mich öffnete und auf mich selbst besann. Peter Weiß, Abschied von den Eltern. Dies waren die Worte, die mir eine ganz neue Welt eröffneten. Kein ferner Planet, auf dem ich ein von meiner Umgebung entfremdetes Dasein fristete. Diese Worte waren die Worte, die mir den Weg zu mir ebneten. Endlich fing ich an, einen, 2, 3, 4 und jeden Tag noch einen Schritt und noch mehr Schritte auf mich zuzumachen. Erst stetig, dann zügig und immer schneller rannte ich auf etwas zu, was mir noch fremd und doch im tiefsten Inneren meines Inneren vertrauter als alles andere vorkam und sich wahrhaftig auch immer mehr so anfühlte. Ich fühlte, endlich fing ich an, mich zu spüren. Und es fühlte sich gut an. Dieser Weg, auf den ich mich aufmachte, fühlte sich nicht nur gut an. Zu dem warmen Gefühl, dem dieser Weg in meiner Magengrube Platz machte, mischten sich andere Gefühle. Andere Gefühle, die sich gar nicht so lauschig und flauschig anfühlten. Denn ich verbrachte in dieser entscheidenden Zeit der Transformation viel Kraft damit, darüber nachzudenken, wie mein Leben bis zu diesem jetzigen Zeitpunkt verlaufen wäre, hätte ich mich schon vorher auf diesen Weg aufgemacht. Wäre ich schon von Anfang an auf diesem Weg unterwegs gewesen. Neben diesem mollig, muckelig, warmen Gefühl mischten sich demnach auch gewisse andere Gefühle. Eine gewisse Wut, die sich ebenso in meinem Bauch breit machte. Zwei Kräfte, die unterschiedlicher nicht sein konnten, in derselben Räumlichkeit, beide gleichermaßen um Raum ringend. Wie wäre es gewesen, wenn ich schon von Anfang an auf diesem Weg unterwegs gewesen wäre? Eine Frage, die ich mir stelle, immer und immer wieder. Eine Frage, dessen Antwort ich so nicht kenne. Denn manches Mal ruft diese Frage nicht nur Wut, sondern auch Frustration und Verzweiflung in mir hervor. Ein Gefühl von Verlust. Wie kann ich etwas verlieren, was mir nie gehörte, was ich so nicht kennen kann? Es verhält sich hier wahrscheinlich ähnlich wie mit dem Fernweh. Das Verlangen nach einem Ort, der bekannt sein kann, es aber nicht sein muss. Der Kern dieses Verlangens ist bei genauerer Betrachtung nicht etwa die Ferne, die Fremde, die herbeigesehnt wird, in die ich mich sehne, sondern eher das Verlangen, aus dem Bekannten auszubrechen, ausbrechen zu wollen, ausbrechen zu müssen, wenn auch nur für eine kurze bestimmte Zeit. Um das Bekannte, das Alltägliche, das Normalisierte,
das, was ich gar nicht mehr anders sehen kann, weil es sich in seiner Familiarität so aufdrängt, aus der Vogelperspektive betrachten zu können. Sich zu entfernen, um sich wieder annähern zu können. Oder doch die Erkenntnis zu erlangen, diesem jetzigen Zustand vollends den Rücken kehren zu müssen. Der Eskapismus in allen seinen unterschiedlichen Ausformungen ist demnach nicht als mögliches Übel, den Alltag zu überstehen zu sehen, sondern als nötiger Bewältigungsmechanismus zu betrachten, der die Überwindung des zu Bewältigenden bedeuten kann. Eine von vielen Strategien, um sich zu nähern. Heimelig, meine Heimat, mir. Boah, das war jetzt auch das erste Mal, dass ich so meine Texte virtuell geteilt habe und es vorher aufgenommen habe. Genau, und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Genau. Und um noch ein bisschen Werbung in eigener Sache zu machen, ich hatte ja eben am Anfang darüber gesprochen, dass ich das total wichtig finde, darüber nachzudenken, was für eine Rolle Literatur in der Entwicklung spielt und vor allem auch die Auswahl von Literatur und auch so Identifikationsmöglichkeiten. Und genau aus diesem Grund haben ein paar super tolle Mädels und junge Erwachsene und eine Kollegin von mir die letzten paar Monate an einem Buch gearbeitet. Ja, und in diesem Buch haben wir sozusagen unsere Geschichten aufgeschrieben und selbst getextet und auch selbst illustriert. Und das Buch heißt Unsere Seiten, nimm dir schwarzer Superheldinnen. Genau, und vielleicht habt ihr ja Lust, das irgendwie nachzuschauen und euch das zu besorgen oder bei einigen unserer Online-Buchvorstellungen dabei zu sein. Würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen. Genau. Das wäre es soweit von mir. Unsere nächste Poetin ist Über. Über ist 82 in Paris geboren und lebt aktuell in Hamburg. Dort ist sie als Autorin tätig und schreibt unter anderem Kurzgeschichten und Geschichten. Nebenbei ist sie Mitorganisatorin der vierteljährlich erscheinenden Lesereihe Abend und der Hamburger Hafenlesung, wo sie auch als Moderatorin tätig ist. Lubi ist auch literarische Kuratorin des Hamburger Festivals Fluktoplasma und heute wird uns Lubi eine Geschichte erzählen. Ich freue mich drauf. Hi, I'm Über and I will read some short pieces for Black Story Month Bremen. Thank you for inviting me to celebrate such an important month, Black History Month, and I'm excited to share a couple of pieces with you. So I'll go ahead and just get started. The first one is called Candles. I light candles for a God I didn't grow up with, a custom I borrowed from my first husband's childhood. His mother used to light them for him before important tests, a habit she couldn't shake even after conversion. He went on to accomplish degrees from British universities, leaving behind candles burned at the wick and an unconditional mother. I light candles for us, for me, mostly him and our children, lighting for this new life with lifelong responsibilities. I come here to pray, something I haven't done through religious obligation in a long, long time. When I light these candles, I stumble, my tongue unable to form words fast enough. It's not one prayer, but a monologue. I have so much to ask for in a humble way. I'm not a part of this culture, so I can appreciate it.
The sacrificial Jesus on the altar has no connection to biblical stories for me, having my guilt steeped in another religion. I can pray freely here, paying my 30 pence to lay my candles amongst others' dreams and devotions. I sometimes even write a note if there's a book. Neat words about serious illnesses and forgiveness, messy words about love and meaning. Everyone is praying for the same thing in different handwriting. Is there room for everyone's absolution in this crowded line? It's a habit that has turned into hope for me. Finding these churches among the cobblestones, dragging my stroller in these stony rooms, illuminated by stained glass windows, my babies and I sit transfixed by the flames. We are both quiet, and the silence allows for me to pause. It's a therapy of some sorts, talking silently in my head. Making a wish before I blow on the dandelion, it's always the same. For love and understanding, for realizing my ambitions, and a new one in the last years, for being financially independent and secure, also for my boys. Perhaps that is why I feel the need to push open these middle-aged doors, to take these moments, for it's no longer just me, but me plus 3. I must ask for these prayers. I need to say them out loud enough in witness of places where so many have gotten down on knees on well-worn benches so they may have a chance. The prayers I grew up with were relegated to time slots, requiring ritual and cleanliness, often accompanied by waking at odd hours. I spoke in a foreign language, knowing enough of the gist and not the individual words. Prayer to me was loneliness, whispering in a crowd, seeking help in an entity you respected but never saw. I was often told, but when it came to climbing the mountain, I was left to do so on my own. It was also serious and sterile, constantly submitting, afraid of going astray. It felt like a burden. Then, many years later, I was taken by the hand in the south of a cold country, taken into a village church, a Protestant island in a Catholic sea. And he told me how, as a red-haired boy, his mother would sneak him in there, a place where she could pray for her son in her own language, relapsing for this one tradition. It seemed so easy, praying about a current need without thought to past transgressions. It was a nice story that made me believe that prayers could be wishes too. So, I too ducked down into churches, careful to tell my mother about the aesthetic beauty and not my pious prayers. Instead of 4 individual candles, I light only one now, as we're all intertwined. Sometimes I shut my eyes really tight and hold my breath in before I place mine in the middle of the cluster. But mostly, I make my wish and hope it comes true. So I've read that one. It's an old piece. I read it many times and I just enjoy reading it. So I hope you also enjoyed it. This piece of painting behind me, which I love dearly, is from a good friend of mine, Josephine Sagna. She paints beautiful portraits with a very unique style. You should check her out. She's also on Instagram. So I will read a second piece. It's a short one, but something that hits home to me. It's called Home. But also I feel a lot of people can resonate with this sense of home or lack of. I will preface it with a Somali proverb. It goes like this. Meel amaku mocho amaka machno, which translates to, if you are in a place, you should either be prominent or absent. Home. She's careful to use the word home. She says apartment, flat, house. Home is for cozy fireplaces, warm, fragrant baked goods, closeness. It's for the scenes she reads about in books or fantasizes in films. Home is where you find open doors, unconditional talks, time spent. It's present memories, old ones you can pull from, and new ones you look forward to.
Home is where acceptance grows, like the years of age ticking by, sharing problems and triumphs unafraid. Home is where your character is not told to you, but made by you, ground so fertile, difficulties turn to opportunities, pessimism into optimism. When she is asked where you're from, what they mean is, where is home? She's careful. She gives options, choices that maze around the truth. For where she is from is not where she was born, and where she was eventually raised is not her home. Because she knows enough to know home is not betrayal. Home isn't a place where you should keep secrets, a place where you don't give yourself. Home shouldn't be the place where you learn your limitations and then many years later, emerging through the fog, understand those limitations were not yours to begin with. Home shouldn't be a place to give up your freedom, an environment of deceptive conditions. Home shouldn't be where you believe happiness comes only with obedience, that love means loving the bearer of your pain with no guarantee of reciprocity. So, she's careful to use the word home. Distant synonyms work better, jagged edges that don't quite fit the puzzle. For what she was told her home was and what she imagined it to be are incongruent. And she knows enough now to not use that word at all. Yeah, a very short piece. I've read it a lot of times and it still resonates with me, and I really like it. I will close with a story I haven't read before. This was a piece I wrote for a Belgian magazine, and they wanted a Lügengeschichte, and I kind of, it's based on King Leopold, and I kind of made it, turned it around. Thanks to Rayat Al-Madoun, he gave me the idea, and then I did my research on King Leopold. If you don't know about him, you should really look it up, because it's a horrendous history. This king from Belgium who bought Congo and did a lot of atrocious things. So I kind of flipped this story a bit, and my son told me I should read it. So I dedicated to him, and also my uncle who passed away recently. Sadly, he was a great help as well in this story. So it's just a little thing, but I like it. It's called The Rainmaker. King Robel was born in a small town in the coastal African country, Soma. It was said that he was accidentally born there, as the queen went into labor the day before she was due back in the capital. He was born during a fierce rainstorm, the wind howling and water blasting the side of the weekend home. So he bore the name Prince Robel, which is derived from the Soma name Rob, which means rain. A strange name for a king, but one he grew into. The town he was born in was a farming town, lush and green. It produced 90% of the crops for the whole nation, and the farmers were prosperous and held in high esteem. However, a strange event occurred. The night Prince Robel was born was the last night rain ever fell on those grounds for decades to come. Prince Robel grew to be an imposing and charming man. Full of ambition, he was competitive, smart, and handsome. He saw from his comfortable palace how the town he was born in had slowly dried up. The grounds hardened, the plants colored brown and brittle. The farmers, now impoverished, had to abandon their farms and move to other parts of the country to devise ways to make a living. Many did not survive and were buried in the steel earth. At last, the prince became a king and went off to Europe in search of resources to help his land and establish himself as the great world leader he thought himself to be. He came to a town in a small European country. This town reminded him of the town he was born in. Acres and acres of lush green and hundreds of farms littering to the horizon. It was said that this was the most fertile part of the European continent. Anything planted there would grow.
Most of all, he saw what had eluded him his whole life. Beautiful, cool rain falling down from the plump gray clouds. He took off his hat and let his face grow wet. The rain tasted sweet, like victory, on his parched tongue. The next day, he sent out his trusted explorer and scientist Erasto, the peacemaker, to investigate. What Erasto found astounded the king. Erasto told him that there was an indigenous plant that grows in their red earth alongside their crops. And unbeknownst to the locals, this special plant emits a gas that goes into the sky, which produces the rain clouds. The more you plant them, the more rain you get. However, it only grows in this region. And King Robel nodded and smiled. He had found his destiny. In the next months, he met and campaigned to other world leaders and convinced them that this country needed saving and that the indigenous people were savages that needed infrastructure and education, being careful to leave out his true intentions. With the ease of his charm, he bought this small country in Europe. He then gave instructions to his trusted man Erasto to head the operations while he went back to Soma to tell his people the great fortune he would bestow upon them. Erasto enslaved the indigenous people, making them only farm the special plant and export it in a special glass containers to Soma. He set guards in each farm and made sure that the quotas were filled. If they were not, the guards were ordered to cut off the hands of the slaves. Millions died at the orders of the king, and to this day, this town has many descendants with only one hand. When at last King Robel received his first shipment of the special plants, he took them to his birth town and had them planted in one of the dried up and desolate farms. The next day, it was said, the rains came. It's just a small little story that I wrote, and I kind of enjoy it. I never have written something like this, and I don't tend to write fiction. I usually am writing nonfiction. So I hope you enjoyed it, and I'm very happy to have taken part in the Black Story Month Bremen, and stay safe. Our next poet is Joyce Lee. Joyce Lee is an international poet and storyteller, a performance poet, as you say. Joyce Lee experiences the physical and emotional life, she explores it, and she travels the world and writes, but not as a travel writer, but for each country and place she visits to introduce itself with its true spirit. I'm happy that Joyce blesses us with her poet straight from the United States of America to Bremen. Enjoy. Hello, my name is Joyce Lee. I am an international poet, storyteller from Oakland, California, and I am here to give you some poetry in honor of Black History Month. And in honor of Black History Month, and in honor of every day that we're living, I am choosing to write about love and about grief and about all of these things that come with being human from a Black perspective. And I feel like, you know, not to get on a pedestal or anything, but I just feel like our traumas, you know, especially in the US, our traumas are so recorded and constantly on repeat. It's almost this perversion, this fetishization, I can't say the word, this fetish for our blood and for the discussion of our blood and for the sale of the discussion of our blood. So yeah, a case in point, I'm gonna say what I want to say. And I hope you like it. Here we go. What I'm going to start reading from right now is from my book, Dancing in the Presence of Men, a book of love and lovers. And you can buy it at joycelee.com, JoyceLey.com. All right, this one is called Hella Old School. And I'm old school.
I barely just connected Jimmy's red house to a street near East 14th. Just called every ghetto surrounded by cops Bleecker Street. Just let Break Street break me in. And here you come talking about Tupac. Damn, these youngsters move fast. I'ma need you to know a Marvin lyric to the rhythm you like to fuck me in. Take your time. You at the grown folks table now. And I'm still just learning spades and muddy. Learning just how nasty Clarence Carter's blind ass is. Still just letting old JT and Redding give me stacks on the many ways a strong man can repent. I'm just learning black love. And here you come talking about Nas. I ain't even close, baby. Spend a little more time on my insides like Wild Bill Withers and whisper Bootsy Collins to me. I need your conversation and vocabulary to be longer than an Isaac Hayes and Roy Ayers all-night groove put together, and don't even expect these learning hips to twerk. I'm still just learning to dance through pain. Still just learning to make love from it. Still getting used to the snare pop not being a foot stomp and hand clap that encourages me past the lash and whip. Still just understanding that there is a love-making sound that is all yours. And I hear me and mine a whole lot of Mr. Mayfield. And there is more of me and us before him. And here you come talking about NWA. I ain't even close, baby. Not even a little bit. Yes, hip hop has always been difficult for me to get used to. So I wrote that. Yeah, I'm an old school. I love my blues. So, and people used to be like, "Oh, you heard this? You heard?" I'm like, I don't. I'm not even close. Not even a little. I keep it going for you guys. And this is just how I learned to love, through music. So some of those names, if you don't know them, look them up and then look deeper behind them, because there's some beautiful black music, old school music that I think a couple of generations have missed. So go over that poem again and write down all those names and just listen to them. They'll blow your mind. This is called The Survivor's Guide to Listening. You know what? I don't want to say this one. Sorry. You guys will be all right. You'll be all right. I'm going to say something else. This one is called An Ode to Johnny Taylor. Johnny Taylor is my favorite blues singer, honey. Okay. I love him. I talk to all of my lovers like Johnny. I make love real magic and tell the truth. I create a sadness present enough to pour gin all over my... Nope, this is not the... I'm reading it from here. I think I got a draft when I needed the real one. I make love like Johnny, a crammed righteousness bona fide enough to feel slightly slighted and all the way together if a man is with me. Then we may as well be jury curled and drinking Night Train Express tied up in fishnet stockings to a headboard and a hole in the wall, fussing and fucking in the same four chords, pleading for understandings, begging for trust again and again, because we are my love, and my love is just one gorgeous goddamn blues like Johnny. This one's called... You gotta look up Johnny Taylor, because I love him, because all he does is tell the truth about men and how wretched men are, and you gotta love a man. You gotta love an honest man. You just got to. This one's called Envidiosa. Before the pandemic, I was 3 years in Colombia, in Bogota, Colombia, to just live and grieve and process. I lost my husband 3 years ago, and I found him dead in my home and our home, and it was extremely traumatic, and I just needed to get away to grieve. Somewhere where people didn't know me, and somewhere where I wasn't associated with
the death. You know, sometimes you just want to get away. And in Colombia, no one knew me, so no one knew my husband died, and it's just a night. This is called envidiosa, which means envy in Spanish. Anyway, that tall Black American woman dancing on the dance floor in Bogota, Colombia, she got all the short men in line accepting the test of her beauty, and she's so black. Her smile like fire in the dark. It's so beautiful, it's making moths of these men, and they're all in line hoping she will choose them, hoping they will be timely enough to get a chance at forever with her and her long, long legs and her midnight skin and that bonfire smile she be winking with. I'm sitting here smiling at the whole scene, but inside I'm jealous, not of her height or of her beauty. I'm shorter than she is, but I'm still tall for a woman. And I have a compensating beauty, and I'm sexy too. So I ain't jealous of her gorgeous dance or the long line of short men hoping to get a chance at eons with her. But it's the hope in her shift and her twirl, the heartbreaking experiences still light enough for her to only carry on her tongue and nowhere else in her body, a body that hasn't been clotted in trauma, but is saturated in hopeful wells of love, so much so that she is magnetizing possibilities. Everything in the air around her, everything she was taking for granted, I envied. This next one is called The Widow. Death has made every day a mystery. I look forward to wisdom, but have never appreciated the humbling and strengthening road of grief that we all must feel in knowing. Knowing only knows more ignorance. I have just met grief for the first time. I wish to know her surname. I wish to track her prints. I wish to predict her steps so that I can be ready and braced when she comes again. Death has made everything a mystery. Today I am wiser and more in awe of each moment than I have ever been. Laughter is truly a joy. I am wiser in pain. Death, on the other hand, has made a fool of me. The around, far gone, nearby is a virus in all things, and has made a groom of my husband. They are now a couple whom I have the burden of repeatedly announcing to the world. Death and David. Death took David from me. I never knew death had eyes for him until it was too late. I wish death would have compromised and given us a little more time like I've seen death do before. I wonder what death said to David. Did they argue about me as they lay? I wonder if grief will visit tomorrow. She is always soon on her way, strong, full of apathy, carrying past packages of present anxieties. Together, we will feel sorrow and know things. And knowing will make us thirst in ignorance. And we will feel anguish and grow wiser in it together. We will miraculously get through another day that death has made a mystery.
Ugh. This one is called La Tristeza. I spent some time in the jungles of Colombia with the military during this grief, which was probably not the best idea, but whatever, it was kind of a good idea. This is called La Tristeza, which means the sadness. I remember in La Jungla when La Tristeza came, raining too heavy to bag in quick wit and charm pouring from me. Los comandantes crumbled, begging me to point at the breaker of my heart so they could punish him. I bursted sour, honestly having no one alive to point to anymore. I refused to discuss La Tristeza or the wailing seeping through every crack, a través de cada baraca, the days of concealment. La tristeza me inundó all of a sudden, and everybody saw silently. A small shrine of fresh fruits and gifts began to build in La Puerta de mi baraca. When it does not open for days, my wit, it scratches now. My charm crucifies. Sometimes I apologize. Soy nueva tristeza. Nothing is wrong. I'm just screaming. I'm going to say 2 love poems. I have 2 minutes left, which is not enough time. But I'm going to say 2 love poems and leave you guys alone. I wrote this one. It's called Love Anyway. And it's about love, because at the end of the day, everything is done in the spirit of love or fear, in the spirit of freedom or oppression. So it's all about love. I'm going to keep talking about love. I do not know you, but let me love you anyway. You do not have to trust my intentions to believe my avowal. No nuptial is needed to submit unreservedly to my touch. Please allow me devotion. I must extol love. I ache to alleviate and would love to greet you in every attempt to make love when your fingers scuttled half of a crucifix across your chest as you commanded lick. I grew 10,000 happy tongues and my soul leapt, longing for more instructions, for more blessings I can give. I do what I do not have, I will find here at the altar of your body. Allow me worship. Let me say love. Let you not run. Let us ignore all suffering which begot us into this now sanctified vulnerable. Let us lick sweat into wine and feed our 5,000 busted and famished cores with 2 bodies and 5 senses that boldly touch and agree. Salvation has no respect of history. Heaven does not withhold for genealogy's sake. Consequently, I do not have to know you to say love. Just as love requires no decree to make itself, allow me to make love to you. Allow my tongue to circle around your power for 6 days and roar on the 7th. Let us witness the falling of miraculous fortifications. Allow me to make you ritual and testimony of what love can be and do when we bend for its sovereignty, when we resist and escape all laws and tradition, when we become miracles wrapped in flesh and not expectation, when we are both parched wells and jaws of asses. Let us allow love to be used and use us. We will not die, but be taken up suddenly by whirlwind. And the wise will follow the most exceptional supernova across the worst conditions in search of our temporary yet eternal truth. Okay, one more. This is called Love's Gratitude. I wrote this after taking ayahuasca in the Colombian mountains. It's been a life. Okay. If there was ever love,
and not the will for someone outside of ourselves to yield like a dog to the sound of our impromptu commands. If there was ever love and depth instead of the debts and guilt trips of memory lanes and insecure insecurities and the neediness and doubt, if the love is real, joy cannot exist amidst another's captivity. If the love is honest, the observation of another's trapped eyes, the quiet of a partner's tyrannized tongue will and should humiliate us. Love is free, and it costs us all. It costs us all of our selfishness and our stunted growth and our willful ignorance. Love costs. Our old tradition and ways, love costs complete obedience and loyalty to it. Love is power without ego. If we want love, we must trust its sovereignty. Trust love to stay for as long as it is welcome to be free. Love does not exist to eternally serve and salve our personal feelings. I declare my only truth. Love is and does. I have only heard 2 stories of love. The first one being he, they, she introduces and all is joy. The second one being he, they, she left and all is sorrow. Love has taught me to consider both in gratitude. Oh, how grateful I am for love's comings and goings, to have witnessed its steps in my home, to have made love to love, have love hold me, have it watch me sleep, and sang of my beauty in the morning. What a blessing to argue and fight with for love, many a late night, to have it protect me. How rich I am to partake in the forgiveness of love, to be corrected, humble by it, to know love enough to be its faithful advocate. How grateful I am in love's going. My sorrow is mine and mine alone. Love is free from sorrow. It bends to its own will always. I am grateful to learn freedom by way of love's freedom, even if it means my transitory confusion, even at the expense of my hurt feelings. I appreciate you guys so much. Please support me at joycely.com, JOYCELY.com. Thank you for having me. Have a beautiful struggle. Beautiful struggle. Love you guys. Bye.